A wave of panic has gripped the Pathaliaghat area following two consecutive incidents of motorcycle theft in a single night, with one of the stolen bikes being brazenly set ablaze and completely destroyed near the victim's home. The twin incidents of theft and vandalism have created an atmosphere of fear and resentment among the local residents. The first shocking incident occurred at the home of a class 12 student from St. Xavier's School. According to the complaint, unknown miscreants took the bike off the veranda, moved it to a nearby road adjacent to the house, and completely set it on fire. By the time the Bishanganj police arrived at the scene, the motorcycle was being reduced entirely to ashes. Police returned on Wednesday morning to take the remains of the burned bike to the police station. The same night saw a second bike theft at the residence of Nandu Debarma. Ratindra Debarma, a resident of Waringwari area, had reportedly gone to Nandu Debarma's house for urgent work. A short while later, he stepped outside only to find that his motorcycle was gone. The registration number of the stolen motorcycle is TR07C5563. Khanayo ঠিক 9:30 বা 10টানি বিশিঙ্গো আনি পালসার 150 কমাই থাঙ্কা বো জায়গা তনই কমা আবো ঠিক চিনি পাথলিয়াঘাট চেয়ারম্যান নি ডন বস্কনি সেকেন্ড গেট পুসং দোকান পুসং তনমানি বো জায়গা আবো থাইদা স্কুল গানাবো এই লামানো বন দোকান পুসং স্কুল গানাবো নং মানে কোন কেম ন মানে সন্দেহ রক্ত তংনি নে যে আং তো আসক গ্যাং রক আসক বাইক তনো আসক মহাই মিয়াকো বুসরক বাজি খানা জরা রক মিয়া 9:30 কি আং ঠিক আরো নাইফিমানি কাকে আগানা নুসুংবো হিসাব খালাই তंगायमानि কাকে ট্রিংনি হিসাব পাইলাयाखै अंखरमाले बाइक सिखरिखा सारा तो 10টানি বিশিঙ্গ নমং নি বাইক নাম্বার আনে বাইক নাম্বার TR07C5563 তাম বাইক আবো পালসার 150 नोंताबो ताम सानामो जों आं अमनो सानामो जों जे प्रफेसन आनो जेस्टेपन बाइक उद्धार खालायरेते कारण आंबो कासे ग्रेनगनि अमबाइनि स्कुल रगत चले रगना मातम जाव आनो हेल्प लागे के बेले के हामबाय जाव नों जे नुगि तंनाय हायकेबा प्रशासन पब्लिक जे नुगि तंनाय रन ताम साफाय बुसुं आं जे नुगि तंनाय जदि पब्लिक रगना आं अमनो कोय जे जागा फा नुगि तंदि TR07C 5563 no kanke kisa sahar jabadi prohasano police ni bisang jogo PSF na sahadi ba ani o je o news madam optifana sahar jabadi ni number contact nang ba jodi no ang mai contact khane ke ani mobile number ke 9862485591 ni bumo ani bumo Ratindra Debarma an baban ke baba kathai Robindra Debarma ani paranga Waringwari, Pathaliaghat. Local residents have stated that this is the first time in the Pathaliaghat area has experienced such a continuous sequence of bike thefts and such brazen act of vandalism. Reported by Jivan from Chini, Khorang.